Good morning, dear students. I am Ritu Bhandari, and today in this class we are going to do a very beautiful poem written by Guru Dev, Nobel laureate Rabindranath Tagore. The poem is Upgupt. Let's see what do you know about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861, Calcutta. Poet, writer, and humanitarian Rabindranath Tagore was the first Indian to be awarded the Nobel Prize for Literature, and he played a key role in the renaissance of modern India. Tagore is the most widely known for his poetry, but he was also an accomplished author of novels, short stories, plays, and articles. He took an active interest in a widespread range of social, cultural, and artistic endeavors. He has been described as one of the first 20th century global men. Upgupt. Upgupt is actually a disciple of Buddha and goes from one place to another place. He is sleeping in a small town when a dancing girl wakes him up and requests him to sleep at her home. Upgupt refuses and tells her, "I will visit you when the time is right." A year later, and again on the travel to the same place, Upgupt finds the same dancing girl lying on the ground outside the town, having sores all over her body and shunned by the townsfolk. He applies balm on her body, and when asked who he was, he replies that time has come to visit you, and I am here. Now, this story is very well depicted in Tagore's poetic form, the poem which we are going to read, Upgupt. The poem has a human appeal which is typical of Tagore's works. The character of dancing girl intoxicated by the wine of her youth is common in our lives, and the unpleasant fate of such proud people is also foretold. Only those who can see beyond the short term bodily pleasures can taste the real joy of freedom. So, students, are you ready to read it? Before reading, you should know very important words, that is the glossary, which you should learn. The words should be learnt by heart and should be used in your day to day life so that they can become a part of your active vocabulary. Disciple. Disciple is a person who believes in and follows the teaching of a religion or a political leader. Murky sky is cloudy sky. Mantle is a loose piece of cloth worn over other clothes. Austerely means simply and plainly. Ascetic means monk or hermit. Contagion means the spreading of disease by people touching each other. Like this coronavirus, COVID-19, it is very much contagion. Coming to the poem, the first paragraph, Upgupt, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. Whose feet were those tinkling with anklets, touching his breast of a sudden? He woke up startled, and a light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. It was dancing girl, starred with the jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. So, Upgupt, भगवान बुद्ध दा डिसाइपल सी. डिसाइपल मतलब फॉलोअर, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया. ही ले स्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा. मथुरा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਲੈਂਪਸ ਵਰ ਆਲ ਆਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ. ਲੈਂਪਸ ਵਰ ਆਲ ਆਊਟ. ਡੋਰਸ ਵਰ ਆਲ ਸ਼ਟ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ.
एंड स्टार्स वर ऑल हिडन इन द मर्की स्काई। मर्की धुंधला धुंधला स्काई, अगस्त महीने का स्काई किस तरह का होंगे, तो कोई तारे नहीं है, ठीक है। Whose feet were those tinkling with anklets? Anklets are fire, yes, touching his breast of a sudden। एकदम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ। He woke up startled, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। And the light from woman's lamp fell on his forgiving eyes। So he has already forgiven that lady, so his eyes are already forgiven। It was dancing girl starred with jewel। डांसिंग गर्ल सी ਉਹ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਨਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਪੇਲ ਬਲੂ ਮੈਂਟਲ, ਪੀਲਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਲ ਟਾਈਪ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲੋਥਸ। ਡਰੰਕ ਵਿਦ ਦ ਵਾਈਨ ਆਫ ਹਰ ਯੂਥ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸ਼ੀ ਲੋਵਰਡ ਹਰ ਲੈਂਪ, ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਸੌ ਯੰਗ ਫੇਸ ਆਸਟੀਰਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈ। ਫॉरगिव मी young ascetic, ਉਸਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। graciously come to my house, the dusty earth is not fit bed for you। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਪਗੁਪਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟੀ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਯੰਗ ਅਸੈਟਿਕ ਆਨਸਰਡ, ਵੂਮਨ ਗੋ ਔਨ ਯੋਰ ਵੇ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਪਗੁਪਤ ਨੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਵੈਨ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਸਡਨਲੀ ਦ ਬਲੈਕ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋਡ ਇਟਸ ਟੀਥ ਇਨ ਅ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਲਾਈਟਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਪਗੁਪਤ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਯੈਸ, ਇਮੈਜਿਨ, ਲੈਟਸ ਰੀਡ। The storm growled from the corner of the sky and the woman trembled in fear of some unknown danger। So ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ, ਸਾਲ ਬਦਲੇ, ਦਿਨ ਬਦਲੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਦਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਡੇਂਜਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। A year has not yet passed. It was evening of a day in April in spring season. The branches of the wayside trees were full of blossoms। So ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? spring season। So spring season ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਾਲੀਆਂ fruits ਦੇ ਨਾਲ, flowers ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। Gay notes of flute came floating in the warm spring air from far। So ਫਲੂਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਂਸੁਰੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧਵਨੀ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਕੂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। See the contrast. This contrast in season also tell us the change in the time in the life of that girl also। So this is the contrast beautifully presented by Gurudev Tagore। The citizens had gone to the woods for the festivals of flowers। From the mid sky gazed the full moon on the shadows of the silent town। The young ascetic was walking along the lonely street। So ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
सब लोग कित्थे गए हैं, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स से गए हैं। तो जड़ा उपगुप्त है वो अकेला है, उत्थे ही वो घूम रहा है। While overhead the lovesick quails uttered from the mango branches their sleepless plaints. This plaint word is actually taken from complaint. The poet has taken the poetic license to use the word to fit into his own poetry. Upgupt passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Was that a woman lying at his feet in the shadow of a mango grove? सो मैंगो ट्रीज़ का जड़ा झुंड है उन्होंने आप मैंगो ग्रूव कहने आ। तो वो देखते हैं उनकी शेड के थले एक औरत उनके पैरों के नाल लेटी हुई है, टकरा जाता है। Struck with the black pestilence, her body spotted with the sores of smallpox. She had been hurriedly removed from the town to avoid her poisonous contagion. सो ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮॉल पॉक्स है। हर बॉडी इज़ कवर्ड विथ सोर्स एंड द ब्लैक मार्क्स। द असैटिक सैट ऑन हर साइड टुक हर हैड ऑन हिज नी। असैटिक उनकी साइड ते रुक आंदा है ते उनका सिर जड़ा है अपनी नीज ते रखता है। मॉइसनड हर लिप्स विद द बाम, उनके होंठां दे उत्ते पानी लगांदा है। एंड स्मीयर्ड हर बॉडी विद सैंडल बाम, सो बाम उनके उत्ते अपलाई करता है। हू आर यू मर्सीफुल वन आस्क्ड द वूमन, की पुछदी है वो कि तुसी कौन हो जिंदे च इन्नी दया है। द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू एंड आई एम हेयर रिप्लाइड द यंग असैटिक। की कहता है उपगुप्त कि हुण टाइम आ गया है तो मैं इत्थे आ गया हाँ। सो सी द ब्यूटी ऑफ द पोएम। सो ब्यूटी लाइज in inner sight. It is not the outer beauty which is long lived, it is the inner beauty which is long lived. Do you agree, students? Coming to the central idea of the poem has a human appeal. The dancing girl is drunk with the wine of her youth. The unpleasant fate of such people is foretold. The poet brings out the need to see beyond the short-term bodily pleasures. This masterpiece by Tagore shows the impermanence of youth and physical beauty and the permanence of love for humanity. So it also teaches us the humanity. Coming to the textual questions, which lines in the poem prove that it was dark night when Upgupt lay asleep? Yes, the line in the poem, stars were all hidden by the murky sky of August, proves that it was a dark night. How does the poet describe the dancing girl? She was decorated with ornaments. She had put on a pale yellow cloak. She looked very attractive and youthful. The next question, how can a face be austere yet beautiful? कि फेस एक प्लेन और सिंपल भी होवे और ब्यूटीफुल भी। Austere means plain and simple. A plain and simple face looks even without ornaments and decoration. Why was the woman hurriedly removed from the town? The woman was struck with terrible disease. Her body was covered with sores. To check this poisonous disease from spreading, she was hurriedly removed from the town. Next question, how did the ascetic help the woman? The ascetic sat by the side of the woman. He placed her head on his knees. He made her lips wet with water. Then he applied sandal balm on her body. See students, here is an exercise. We have already discussed the word meanings, and now what you have to do, this is homework for you. You have to match column A with column B, like murky, mantle. What are the meaning of these words? I have already told you. So you just have to, yes, match them. Will you do it? Very good.
Murky is, yes, do it. Cloudy. Mental is cloak. Ascetic is, yes, abstinent, living like a monk. Blossom. Blossom means, yes, you can do it, students. Flourish. Rampart means parapet. Pestilence is epidemic. Contagion is spreading of disease by touch. Balm, ointment. Grove. What is grove? Only one is left. Group of trees. Yes. Here are the answers for you. For your convenience, you can check your work or you can do it in the free time when you are free. Okay. Now students, read these lines and answer the following question. The young ascetic answered, "Woman, go on your way." What was her way? And what was his way? What was her way? She was decorated with ornaments, and his way was, he was an ascetic. Her way was that she looked very attractive, youthful, beautiful, and was drunk with wine of her youth. Her way was related to physical pleasure. But Upgupta, he had wonderful self-control. His heart was full of milk of human kindness, and his way was related to spiritual pleasure. So these both characters were different. Suddenly the black knight showed its teeth in the flash of lightning. How can you say that the figure of speech used here is personification? I have already told you, students, that the figure of speech, why it is known as personification. In the figure of speech video, I told you personification is when someone is being designated as a person. ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪੋਇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਡ ਇਟਸ ਟੀਥ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਨਾਈਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। Write down the figure of speech used in the following lines. Spotted with sores of smallpox. S ਦੀ repetition है. So ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ figure of speech use ਹੋਈ ਹੈ? Yes, it is alliteration. Very good.
Thanks for watching this video and thank you so much. We will meet soon in the next class.